Hi everyone. Today is the 21st day in the speaking challenge, and in history, I read about the Mona Lisa being stolen from the Louvre Museum in Paris on August 21st, 1911, and it was missing from the museum for at least for 3 years. It wasn't returned until 1914. So somebody who worked at the museum, I think, had ties to Italy, and they were able to take the painting out under a coat, and then it was like in their apartment for several years, and they apparently they wanted to try to get it back to Italy, and then they tried, I think, to sell it to one gallery in Italy, and then that's when the police found out about like who had stolen it, and then eventually it got returned back to the museum. And then there have been a few other incidents where people have tried to attack it or throw things at it or cut it. So it's like now under like a bulletproof glass. I wouldn't be surprised if the original is actually not on display, if there's like a copy. But when I used to live in Paris, I had a student a student pass. So I paid for like access, I think, for 1 year, and that was cool because I would go from time to time when I had some free time, and instead of just only going to the most popular galleries, which I think, for example, like the French Romanticism, so things like the Delacroix and the some of those ones, the Jean-Jacques David, some of those big ones. I liked those big ones because they were really cool to look at. I would go through there and you know, take pictures or a little bit of video, and try to edit some things for my own, like trying to make videos and things. But there were lots of other rooms that seemed to be a lot less well known, and I could just kind of sit there because I didn't have to rush like all the tourists who were in there for, I don't know, 6 hours, and they had to see the Mona Lisa, the Venus de Milo, the Victory, the Victoire de Saint-Matras, and then a couple of those big French paintings, maybe go through some of the sculpture and those areas, and maybe the Egyptian and Greek and Roman artifacts, and then also the underneath the historical part, the old like the old ramifications for when it was a castle. There was excavations that are there that are part of the museum, and but it's such a huge museum because it was a palace. So and there is a wing that I know that burned down during the French Commune in the 1870s. So there was a section that linked the north wing, where they have the living quarters for the Napoleon, Louis Napoleon Bonaparte, when he was the kind of emperor in the 1870s. So they have those quarters up near the Rivoli side of the palace, and there was a side that would connect over to the side that's closer to the river.
and that was going to that would close off the area of the palace, but then that was kind of opened up once that burned down. That kind of opened up to the Tuileries garden area. So yeah, it makes it a really big museum to visit, because like if you get to that side and you want to come back and go to the other, you have to go all the way back to the pyramid, underneath that, and then cross over and get to the other side. So if there are tourists who try to do all of that, it's really overwhelming to try to see everything and on one visit. And but with the student ID card and like the year access, I could just kind of sit in one room, one or two places, and just enjoy being in the museum and well, one, having a place to sit, because sometimes when you're outside all day in Paris, it's just like you're walking, you're going to places, and so sometimes it was nice to just like, here, I'm in the middle of a museum and I can sit down and enjoy a piece of artwork and not be in a rush. So little by little, I got a chance to see a lot of the museum, and yeah, it's got a lot of great artwork in there, and but yeah, it can be overwhelming for tourists who just pay for one ticket and get in there in the morning and just get kind of just their eyes full of just everything in one day. It's just too much to take in. So yeah. Hola a todos. Hoy es el día número 21. Estamos hablando del arte, los museos y describir una pintura si queremos. Y en la historia yo vi que el 21 de agosto se robó la pintura de la Mona Lisa en el Louvre, en París, y luego estaba desaparecido durante 3 años, y había alguien que trabajaba en el museo y que yo creo que quería regresar la pintura a Italia, y luego intentaba venderlo a una galería, y luego se enteró a la policía de lo que había pasado, y he visitado varias veces el Louvre en París, porque yo vivía en París, y yo creo que un año yo tenía una tarjeta de como para los estudiantes, un acceso ilimitado y por el año. También había unos eventos de vez en cuando usaba el museo en la noche, y había eventos, y en esa época había cosas un poco extrañas de performance arts, y me acuerdo una vez que había como una persona con una cabeza de un caballo, y que nada más estaba sentado en una mesa, y ahí eso era el performance art. Y luego alguien que estaba tocando guitarra eléctrica dentro de una de las galerías con los retratos, y eso era una mezcla de como la música y el arte, y entonces había cosas de vez en cuando y un poco avant-garde, pero era interesante de esas mezclas de la modernidad con lo muy viejo de la historia, pero me gustaba mucho visitar ese museo y ver las instalaciones que había. Con el acceso yo no tenía que tener mucha prisa, podía sentarme en unos salones y apreciar el arte que había. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le
21e jour du défi en août. Et j'ai vu que dans l'histoire, le 21 août 1911, la Joconde a été volée du musée Louvre. Et puis, il restait disparu ou disparu pendant 3 ans, et qu'il y avait quelqu'un qui travaillait au musée, et il voulait retourner le tableau en Italie. Mais bon, c'était un cadeau. Je me rappelle, c'était un cadeau de Vinci pour François Ier. Et François Ier, il avait le tableau dans ses toilettes. Je crois, je ne sais pas si c'était à Fontainebleau ou au Louvre, mais je sais que il y a un musée de Blois où il y a un musée dédié à Da Vinci et dans la Loire. Et donc je crois que Da Vinci était un ami de François Ier. Donc il était invité et je crois que c'est en France qu'il est mort. Et donc la Joconde était un cadeau pour François Ier. Et après ça faisait partie du musée de Louvre. Et je crois que il y avait quelqu'un qui voulait le rendre en Italie, mais après la police est intervenue quand cette personne a essayé de vendre le tableau à une galerie en Italie. Et sinon, plusieurs fois j'ai visité le musée de Louvre quand j'étais à Paris, parce que une année, j'ai acheté la carte du Louvre, accès 12-25, donc il y avait beaucoup de cartes et des choses pour les étudiants pour avoir accès. Et j'ai beaucoup aimé ça, parce que de temps en temps, je pouvais entrer, m'asseoir dans un salon et pas être stressé pour voir plein de pièces dans une heure. Si je voulais juste me poser, je pouvais. Si j'avais envie de juste balader un peu, c'était sympa. Et sinon, après, il y avait des moments où je pouvais guider quelques amis qui visitaient Paris et qui avaient envie d'aller au musée. Donc c'était sympa de pouvoir connaître où se trouvaient des tableaux un peu plus célèbres. Mais bien sûr, la Joconde, maintenant, il y a tellement de gens qui sont là avec leur portable. Je crois qu'à l'époque, quand j'étais là, c'était encore les appareils photo. Maintenant, c'est tout pour Instagram. Et sinon, j'ai beaucoup aimé les musées à Paris. Et maintenant, ça fait un moment que je visite plus des musées. Je sais pas la dernière chose que j'ai visitée. C'est difficile de savoir. Maintenant, ce sont des endroits pour les enfants. Peut-être c'était un des musées pour les enfants à Mexico. Donc voilà. Hallo an alle, heute ist der 21. Tag in der Herausforderung. Sprechen wir ein bisschen über der Kunst.
Und ich weiß, dass im Musée Louvre der 21. August 1911 El Mona Lisa war, wie sagt man das? War, ich darf es wissen, war fliegen, stehlen, eilen. Und es war eine Person aus Italien und er hatte verkaufen die Mona Lisa für Italien, aber für 3 Jahre die Mona Lisa war nicht in die Musee und jetzt es ist sehr viele Leute kennen die Mona Lisa und wenn habe ich in Paris gewohnt. Ich bin viele Male in die Museen gegangen und es mag mir sehr. Wenn war ich Student, ich könnte gehen und kommen viele Male mit einer Karte und ich konnte bleiben und sehen viele Dinge. 1 Stunde oder 2, wenn hatte ich Freizeit und ich kann nicht es erklären auf Deutsch. Das ist alles. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 21 e parliamo un po' dell'arte perché ho visto che nella storia il 21 di agosto 1911 l'arte, la Mona Lisa, la Gioconda ha stato volato del museo perché una persona ha voluto ritornare a questo per Italia e per 3 anni non è stato nel museo e dopo questa persona ha voluto vendere la Gioconda e dopo questo la polizia ha saputo la persona che ha fatto questo. Oggi la Mona Lisa è molto famosa e molte persone vanno al museo per vedere questa e tomare foto e quando ho stato studente ho visitato molte volte perché ho
comprato una carta per visitare quando ho voluto. Questo è tutto per oggi, grazie. Всем привет! Сегодня 21 день из челленджа. Мы поговорим немного о как сказать, как сказать это? Искусство. И я знал, что в истории я увидел, что в 21 август 1911 года Мона Лиса был эта картина была украдена из Лувра, и после 3 года вернула в музей, когда полиция увидел, что кто-нибудь хотел продать картину. И когда я жил в Париже, я был в музее много раз, и мне нравилось быть там и смотреть много картин. И так, у меня нет много слов, и сейчас я должен пойти. У меня есть занятие испанского языка. Так, это все на сегодня. Большое спасибо.